Okay, good afternoon to you all, ma. Good afternoon. Kalpana వచ్చినావు ma? Yes, ma'am. Yes. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా నాది? Yes, ma'am. రైట్. సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం చెప్పుకున్నామా, లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్. సో లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ అంటే ఏమి? ఫస్ట్ లిమిట్ కనుక్కుంటాం. ఫస్ట్ విఎన్ని మనం విఎన్ని కనుక్కోవాలి. విఎన్ కనుక్కున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము, లిమిట్ వాల్యూ కనుక్కుంటాము. లిమిట్ యూఎన్ బై విఎన్ కనుక్కుంటాము. లిమిట్ యూఎన్ బై విఎన్ కనుక్కున్న తర్వాత ఎల్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ ఎల్ వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే రెండు కన్వర్ట్ చేస్తాయి, లేదా రెండు డైవర్ట్ చేస్తాయి. అలా కాకుండా ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే మనం ఏం చేస్తాము, సిగ్మా విఎన్ని చెక్ చేస్తాం. కన్వర్జెంట్ అయితే యూఎన్ కూడా కన్వర్జెంట్. వెరీ గుడ్. సో క్వశ్చన్ రాస్తాను. టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్. ఓకే, సారీ, కనెక్షన్ పోయింది. వన్ మినిట్ మా. బోర్డు కనెక్షన్ పైన ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. రైట్, ఓకే. టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్. Sigma n is equal to 1 to infinity 2n minus 1 by n into n plus 1 into n plus 2. ఓకే, ఇది క్వశ్చన్. మనం కన్వర్జెన్స్ టెస్ట్ చేద్దాం. రైట్. సో ఇక్కడ లెట్ యూఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యూఎన్ ఏమి ఇచ్చినట్టమ్మా మనకు, 2n minus 1 by n into n plus 1 into n plus 2. సో దీని నుంచి విఎన్ మనం కనుక్కోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ అయినా మొత్తం గ్రేటర్ దాన్ 0. సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ మనకు తెలుసు. సో విఎన్ ఎట్లా తీసుకుంటాం? వి చూస్, హౌ టు చూస్ విఎన్ చెప్పాలి. పైన ఏం రాయాలి? 2n. ఎన్ ఒకటే రాస్తాం, అవసరం లేదు. ఎన్ మాత్రమే తీసుకుందాం. ఓకేనా? బై కింద ఎన్ని ఎన్లు ఉంటాయమ్మా, ఇంటూ చేస్తే Cube, ma'am. ఎన్ క్యూబ్. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by n స్క్వేర్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by n స్క్వేర్. ఇప్పుడు మనము యూఎన్ బై విఎన్, యూఎన్ బై విఎన్ చేద్దాం. ఏమొస్తుంది? సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n minus 1 by n into n plus 1 into n plus 2 by 1 by n స్క్వేర్. అంతేనా? యూఎన్ బై విఎన్ అంటే ఏమైనా ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఎక్కడైనా కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, ఈజీగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. మీరేం ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీని ఏం రాయొచ్చు, 2n minus 1 by n into n plus 1 into n plus 2 into అది పైకి వస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా, n స్క్వేర్ అవుతుందా?
దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మనం ఎన్ కామన్ తీసామనుకోండి ఏమవుతుంది, 2 మైనస్ 1/n బై సో అన్నిట్లో ఎన్ క్యూబ్ కామన్ తీసామనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 ప్లస్ 1/n, ఇక్కడ ఎన్ కామన్, ఇక్కడ 1 ప్లస్ 1 plus 2 by n. 1 plus 2 by n. సో అన్ని ఎన్లన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయా, un by vn is equal to 2 minus 1/n by 1 plus 1/n into 1 plus 2/n. So limit un by vn. లిమిట్ un by vn ఏమవుతుంది మనకు, లిమిట్ 2 minus 1/n by 1 plus 1/n into 1 plus 2/n. Yes, correct na kada? So that is equal to 2 minus 0 by 1 plus 0 into 1 plus 0. So which is 2. Limit 1/n అంటే 0 కదా, 1 by infinity అంటే. Yes, ma'am. So is equal to 2, which is not equal to 0. అవునా, లిమిట్ un by vn is equal to 2 not equal to 0. L not equal to 0. ఇంకేం కావాలమ్మా, L not equal to 0 అయితే ఏం చేస్తాం మనము, vn ఏదైతే Convergent. L is equal to 0 అయితే vn కన్వర్జెంట్ అయితే un కన్వర్జెంట్ అంటాం అంతేనా. L నాట్ ఈక్వల్ టు 0, సో ఏదైతే ఇప్పుడు సిగ్మా vn, సో vn is equal to ఏమి 1/n², సిగ్మా vn is equal to సిగ్మా 1/n². P సిరీస్ టెస్ట్ ఎవరికైనా గుర్తుందా, Yes, ma'am. P greater than 1. So convergent, ma'am. సిగ్మా 1/n పవర్ pలో p గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే కన్వర్జెంట్, Convergent. p లెస్ దాన్ 1 అయితే Divergent. అదర్వైజ్ Less than equal to. అదర్వైజ్ అని పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా. ఓకేనా, ఎస్ Okay, ma'am. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, సో బై పి సిరీస్ టెస్ట్ ఏమవుతుంది, సిగ్మా vn ఈస్ n గ్రేటర్ దాన్ 2 నేనా, 2 అంటే సారీ గ్రేటర్ దాన్ 1 నేనా, Yes, ma'am. vn is convergent, therefore sigma by comparison test అని రాస్తామా, by limit comparison test, not comparison test, limit comparison test, sigma un is convergent. Sigma un అంటే ఏంటి మనకి ఏమి ఇచ్చినారు, సో సిగ్మా, therefore sigma n is equal to 1 to infinity 2n minus 1 by n into n plus 1 into 2n plus 2 is convergent. అర్థమైందమ్మా ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే వీని కనుక్కోవాలి, వి ఎలా ఉంటుందో కనుక్కోవాలి. వీని కనుక్కున్న తర్వాత మనము un by vn చేయాలి, తర్వాత లిమిట్ అప్లై చేయాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చిందా, నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చిందా చూడాలి. చూసిన తర్వాత సిగ్మా vn కన్వర్జెంట్ అయితే un కన్వర్జెంట్ అయితే vn డైవర్జెంట్ అయితే un డైవర్జెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సెకండ్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్, టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ of 1 into 2 by 3, 4, 5 plus 2 into 3 by 4, 5, 6 plus 3 into 4 by 5, 6, 7 plus so on. ఓకే, మనం ఎంత టర్మ్ కనుక్కుందామమ్మా ఇందులో. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎంత టర్మ్ కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, so let un is equal to 1 into అంటే సిగ్మా un ఇది, సారీ సిగ్మా un is equal to 1 into 2 by 3, 4, 5
plus 2 into 3 by 4, 5, 6 plus 3, 4 by 5, 6, 7 ప్లస్ సో దీన్ని ఎంత టర్మ్ ఎలా రాయొచ్చు యూఎన్ ఎవరైనా చెప్తారమ్మా యూఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఎలా రాయొచ్చు అనేది ఎవరైనా చెప్తారా యూఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పాలి యూఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాయొచ్చు మనం ఎవరైనా చెప్తారా త్వరగా ఇది ఎన్ అనుకోండి అమ్మా ఇదేమవుతుంది ఇది ఎన్ అయితే ఇదేమవుతుంది పక్కది ఇది ఎన్ తర్వాత n+1 అయినా ఉండేది ఎస్ ఇదే చూడండి 1 2 3 సో ఆన్ ఎన్ అనేనా అర్థం ఏమో మీకు నా వాయిస్ వినపడుతుందా మరి నా వాయిస్ వినపడుతుందా లేదా కట్ అయిందా ఎస్ ఎవరొక అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి అమ్మా చూడండి అక్కడ 1 2 3 అంటే సో ఆన్ లాస్ట్కి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఎన్నేనా కాదా ఎంత టర్మ్ అంటే n+1 ఏం మీరు పలకడం లేదు ఇంతకి n+2 n+3 n+4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఒకసారి ఏమవుతుంది 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పండి మనకు ఎవరైనా చెప్పాలి 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పాలి ఎవరైనా 2/3 4 5 అంతేనా ఎస్ మ్యామ్ సో ఎన్ రాసుకోవచ్చు n ఇంటూ n+1 ఓకే మ్యామ్ యూజ్ చేయండి బై మ్యామ్ జాయిన్ అవుతారంటేనమ్మా ఓకే ఎస్ మ్యామ్ ఓకేనమ్మా జాయిన్ అయ్యారా n ఇంటూ n+1 బై n+2 ఇంటూ n+3 ఇంటూ n+4 నేను మళ్ళీ లాస్ట్ ఒకసారి చూస్తానమ్మా ఎంతమంది అటెండ్ అయితే వాళ్ళని మళ్ళీ అటెండెన్స్ వేసుకుంటాను గ్రేటర్ దాన్ 0 సో గ్రేటర్ దాన్ 0 పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా ఏం కనుక్కోవాలి మనం ఫస్ట్ హైయెస్ట్ పవర్ లో తీసుకోండి ఇది n స్క్వేర్ అవుతుంది స్క్వేర్ బై n క్యూబ్ మ్యామ్ n క్యూబ్ అవుతుంది అంటే ఏమవుతుందమ్మా 1/n 1/n రైట్ సో ఇప్పుడు un/vn సో n ఇంటూ n+1 బై n+2 n+3 n+4 బై ఇదేమవుతుందేమో 1/n సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం n కామన్ తీసుకుంటే n² ఇంటూ 1+1/n బై సో అన్నిట్లో నుంచి n కామన్ తీస్తే n క్యూబ్ అవుతుంది కదా ఫస్ట్ ఇది 1+2/n 2/n 1+3/n ఇంటూ 1+4/n ఇంటూ ఇది ఇంటూ n సో n క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా ఇప్పుడు లిమిట్ un/vn లిమిట్ 1+1/n బై 1+2/n ఇంటూ 1+3/n ఇంటూ 1+4/n సో లిమిట్ అప్లై చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది 1/n అంటే 0 కదా కాబట్టి ఏమవుతుంది 1+0 బై 1+0 ఇంటూ 1+0 ఇంటూ 1+0 సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 విచ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవునా లిమిట్ un/vn is equal to 1 not equal to 0 ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము సిగ్మా విఎన్ ఏదైతే అది అవుతుంది అంతేనా సిగ్మా విఎన్ is equal to సిగ్మా 1/n 1/n ఏనా ఈక్వల్ టు 1 సో ఏమైతే డైవర్జెంట్ కన్వర్జెంట్ డైవర్జెంట్ మ్యామ్ సో there is divergent so that implies by limit comparison test sigma un is divergent
అంటే మీ therefore sigma therefore ఏంటది మనకు 1 into 2 by 3 4 5 plus 2 into 3 by 4 5 6 plus 3 3 into into 4 by 5 6 7 అంతేనా ప్లస్ సో ఈస్ డైవర్జెంట్. ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా రాయడము క్లియర్గా? ఖచ్చితంగా దీని నుంచి ఒకటి వస్తుంది మీకు గ్యారంటీగా. పబ్లిక్లో లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ ఉపయోగించి చేసేది గ్యారంటీగా ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇంకో ప్రాబ్లం టెస్ట్ ఫర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇది. టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ sigma n is equal to 1 to infinity 1 by 2 power n plus 3 power n. 1 by 2 power n plus 3 power n. So un is equal to 1 by 2 power n plus 3 power n. So that is equal to మనము 3 power n ని కామన్ తీసుకుందాం. ఏమవుతుంది? 1 by 3 power n ని కామన్ తీసుకుంటే 1 ప్లస్ 2 power n by 3 power n. 2 power n కూడా కామన్ తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం ఎట్లయినా ఒకటి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు మనము ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? 1 by 3 power n ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 by 3 whole power n. రైట్. సో విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. సో ఎలా చూస్ చేసుకోవచ్చమ్మా విఎన్ని? చూస్ విఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by 3 power n చూస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? 1 by 3 power n చూస్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు యూఎన్ బై విఎన్. ఏంటి యూఎన్? 1 by 3 power n ఇంటూ 1 plus 2 by 3 power n by 1 by 3 power n. సో 3 power n 1 by 3 power n క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా డైరెక్ట్గా? ఎస్. ఏం మిగులుతుంది? 1 by 1 plus 2 by 3 power n. సో లిమిట్ un by vn. లిమిట్ un by vn is equal to లిమిట్ 1 by 1 plus 2 by 3 power n. సో మనకు లిమిట్ r power n is equal to 0 if 0 less than r less than 1. అవునా? టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ r power n చూసామా మనం? 0 less than r less than 1 ఉన్నప్పుడు 0 అవుతుందా? సో కాబట్టి r అంటే ఇక్కడ r వాల్యూ 2 by 3 అని తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 0 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 by 1 plus 0 which is 1. అంటే మీ లిమిట్ un by vn is equal to 1 not equal to 0. సో ఇప్పుడు మనం నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందనుకున్నామా సిగ్మా యూఎన్ కన్వర్జెన్స్ అయితే యూఎన్ కన్వర్జెన్స్ అవుతుంది, విఎన్ అవుతుంది. సో నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇప్పుడు మనం సిగ్మా విఎన్ చూడాలి. సో విఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 3 power n. సో సిగ్మా విఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 3. ఏమైనా గుర్తుందా? r power n 1 by 3 అయితే -1 1 కి మధ్యలో ఉంటే కన్వర్జెంట్. అంతే కదా? సో ఇప్పుడు కన్వర్జెంట్ అవుతుందా డైవర్జెంట్ అవుతుందా? కన్వర్జెంటే మ్యామ్, 0 పాయింట్లలో వస్తున్నాయి. లెస్ దాన్ 1 కదా? సో r 1 by 3 లెస్ దాన్ 1 కాబట్టి సో ఇది కూడా 0 పాయింట్ వస్తుంది కదా, కాబట్టి పైన కూడా అలానే మనం తీసుకున్నాం r వాల్యూ సేమ్ డిటో అలాగే r సిరీస్ నుంచి. సో లెస్ దాన్ 1 కాబట్టి దీంతో సిగ్మా విఎన్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. నీట్గా ఇలా రాయాలిమ్మా మీరు, ఊరికే జస్ట్ ఏదో చేసామంటే చేస్తాం కాదు. దేర్ఫోర్ ఎట్లా మనం విఎన్ కన్వర్జెంట్ చెప్తాము? బై లిమిట్ కంపారిజన్ థీరం, లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్, బై లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ సిగ్మా యూఎన్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. వాట్ ఈస్ సిగ్మా యూఎన్? Therefore,
sigma n is equal to 1 to infinity 1 by 2n plus 3 power n is convergent. ఓకేనమ్మా, అర్థమైందా? సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇవి. ఇంకొకటి తీసుకుందాం. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఈరోజు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాం, రేపు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాం. టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్. Test for convergence. Sigma n is equal to 1 to infinity root n plus 1 minus root n. Root n plus 1 minus root n. Okay. So let Qn is equal to root n plus 1 minus root n. దీన్ని మనము రేషనలైజేషన్ చేద్దాం. రూట్ n ప్లస్ 1 ప్లస్ రూట్ n బై రూట్ n ప్లస్ 1 ప్లస్ రూట్ n. సో ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏమి? రూట్ n ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ రూట్ n హోల్ స్క్వేర్ బై రూట్ n ప్లస్ 1 ప్లస్ రూట్ n. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా? ఇది n ప్లస్ 1 స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అవుతుందా? మైనస్ n బై రూట్ n ప్లస్ 1 ప్లస్ రూట్ n. సో టోటల్గా యూఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకేమొచ్చిందమ్మా? 1 బై రూట్ n ప్లస్ 1 ప్లస్ రూట్ n. ఓకే, సో దీని నుంచి సింపుల్గా విఎన్ ఏం రాయొచ్చుమా చెప్తారు ఎవరైనా? సో హౌ టు చూస్ విఎన్? Choose Vn is 1 by root n. very good, 1 by root. Yeah. Okay, let me see what about un by Vn. 1 by root n plus 1 అంటే ఇక్కడ మనము సరే మనం రాస్తానండి. రూట్ n plus 1 plus root n by 1 by root n. సో మనం 1 by root n కామన్ తీయచ్చా? 1 by root n కామన్ తీస్తే ఏమవుతుందమ్మా? రూట్ n ప్లస్ 1 బై రూట్ n ప్లస్ 1 అంతేనా? బై 1 బై రూట్ n. సో 1 బై రూట్ n 1 బై రూట్ n క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా? ఎస్. Yes, ma'am. సో ఏమంటుంది? లిమిట్ un బై vn. లిమిట్ un బై vn ఇస్ ఈక్వల్ టు సో లిమిట్ 1 బై రూట్ n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 అంతేనా? సో ఇన్ఫినిటీ 1 బై ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా? 0. ఇది 1 ప్లస్ 1 బై n కదా. చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి. లిమిట్ 1 బై రూట్ 1 ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 అంతేనా? ఎస్. సో దీని నుంచి ఏమవుతుందమ్మా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్లియర్గా 1 బై 1 ప్లస్ 0 రూట్ ప్లస్ 1 అంతేనా? 1 by 1 plus 1 which is 1 by 2 which is not equal to 0. So limit un by vn, limit un by vn is equal to 1 by 2 which is not equal to 0. L not equal to 0. Now we have to sigma vn. What happened to sigma vn? Sigma vn అంటే 1 by root n అయినా? Yes, ma'am. 1 by P value 1 by 2, ma'am. yes. So divergent. n power 1 by 2. n power 1 by 2 అంటే less than 1 greater than 1? Less than 1. Yes, p less than 1. n is Divergent. yes. So therefore sigma vn is divergent. So by comparison, limit comparison test, by limit comparison test, sigma un is divergent. So what is that sigma un? So therefore sigma n is equal to 1 to infinity root n plus 1 minus root n is divergent.
ఓకేనమ్మా, సింపుల్గా మీరు చూసుకోవాలి, చేయాలి అంతే. ఓకేనా? ఇంకొకటి చూద్దాం. టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్. టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్. వన్ బై ఎన్ sin 1 by sigma n is equal to 1 to infinity 1 by n sin 1 by n. Okay, so let un is equal to, let un is equal to 1 by n sin 1 by n. సో ఇందాకే రాసుకున్నాం 1 by n sin 1 by n అంటే ఏం రాసుకున్నామా ఇందాకే మనము? ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఎక్స్ కదా, ఎక్స్ అంటే 1 by n, ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ 1 by n cube by 3 factorial 3 factorial plus 1 plus by 1 by n power 5 by 5 by factorial 5 factorial. మైనస్ సో. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మనం 1 by n లోకి పంపించేసాం అనుకో, 1 by n స్క్వేర్ మైనస్ మళ్ళీ 1 by n పవర్ 4 అవుతుందా, ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 1 by n పవర్ 5 ఒకటి 6 ఇంటూ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ సో ఆన్. సో దీని నుంచి మనం విఎన్, హౌ టు చూస్ విఎన్? చూస్ విఎన్ యాజ్ ఏం తీసుకోవచ్చమ్మా? నేనేం చెప్పినా ఇలా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ అని చెప్పినానా? Yes, ma'am. కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము? 1 by n square. 1 by n square. So now let me see what happened to un by vn. un by vn. So un is 1 by n sin 1 by n by vn is 1 by n square. ఒక 1 by n క్యాన్సిల్ అవుతుందమ్మా? un Yes, ma'am. by vn. So is equal to sin 1 by n by 1 by n. Okay. Limit un by vn is equal to limit n tends to infinity అని అర్థం మరి. లిమిట్ sin 1 by n by 1 by n. సో లిమిట్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది, x tends to 0 sin x by x ఏమవుతుంది మరి ఎవరైనా చెప్తారా? లిమిట్ x tends to 0 sin x by x. మీరు మీ ఇంటర్మీడియట్లో కూడా మీకు తెలిసి ఉంటుంది. లిమిట్ x tends to 0 sin x by వెరీ గుడ్ 1. కానీ ఇక్కడ మనకు sin n by n అంటే మనకేం కావాలి ఇప్పుడు? n tends to infinity అంటే 1 by n tends to 1 by infinity 0 నేనా? అవునా? Yes, ma'am. ఇది 1 n tends to infinity. దీన్ని ఏం రాసుకుంటానంటే నేను లిమిట్ 1 by n tends to 0 sin 1 by n by 1 by n ఏమవుతుందమ్మా? 1, ma'am. 1 అవుతుంది, విచ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో మనకేమొచ్చింది? లిమిట్ n tends to infinity un by vn is equal to 1 not equal to 0. సో ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు l నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలి మనము? Sigma vn. సిగ్మా vn is equal to సిగ్మా 1 by n square n square, ma'am. రైట్, P- సిగ్మా 1 by. But convergent. సో 1 p గ్రేటర్ దెన్ 1 కదా, ఏమవుతుంది? Yes, ma'am. Convergent. సో therefore by లిమిట్ ఖచ్చితంగా ఇది రాయనమ్మా మీరు. బై లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్, బై లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ సిగ్మా un is convergent. So what is that sigma un? 1 by n square. Sigma un sin 1 by n into sin 1 అంతేనా? sin 1 by n సిగ్మా. సో చూడండి ఇక్కడ n is equal to 1 to infinity అంతేనా? Yes, ma'am. సిగ్మా n is equal to 1 to infinity 1 by n into sin 1 by n is
కనుగొనవచ్చు. అర్థమైందమ్మా ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా? ఎస్ చెప్పాలి. సో ఇంకా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మనం రేపు Yes, ma'am. ప్రాబ్లమ్స్ మనం చెప్పుకున్నాము. దీని నుంచి మా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్